You're watching EZRA ONDARA TV. My name is EZRA ONDARA, content creator based in the city of Nakuru. And in Nakuru, mimi ndo ule ambao nawatafutianga nyumba hapa na pale Nakuru mzima. Hakuna mahali popote ambapo sijui kama kuna nyumba ya kurent ama ya kuuza, etc. So, our number is 0791055678. If you are looking for a home for rent to buy, you just call us and we will sort you. Now, nataka tu kuambia zile nyumba ambazo ziko available for rent as of this moment, as of the time I'm doing this video, in various places in Nakuru. So depending on your preference, I'm sure hii list me prepare hapa, there is something for you. Okay, so now tuingie sasa niwajulishe zile nyumba ambazo ziko available in Nakuru as of this point in time. Tuanze na Airbnbs. So Milimani kuna Airbnbs za 1 bedroom, London ziko section 58 ukitaka kunayo Airbnb ya 1 bedroom, Lanet ziko, Langalanga ziko, Kiamunyi, Pipeline, Ngata. Those places najua Airbnbs ambazo ziko available. So kama unakuja Nakuru ama hata kama uko Nakuru na unatafuta tu place ya kuchill out, maybe ufanye kazi ama utulie, bas wewe nipigie tu simu. Hizo places nimekuambia nitakusort. Sawa sawa. Aya, in the 1 bedroom, sasa vacant 1 bedrooms for rent. Okay? So pale Milimani kuna 1 bedrooms for rent za 20,000 Kenya shillings. They are massive, I think they deserve it. Unaona hata hiyo rent yenye walieka, and they are easily accessible. They are just on the road, Tarmac road, for on that note, Maragoli road. So ziko pale, alafu wapi pale kwingine kuna 1 bedrooms, Langalanga, kuna 1 bedrooms for rent. They are massive as well for 15,000. Kenlands, there are 1 bedrooms there for 18,000 Kenya shillings. So looking around town, Pipeline, there are 1 bedrooms there for rent. Exactly, hizo ndo zile ambazo niko nazo in my portfolio, and all of them are apartments. Of course, in Pipeline, I have these ground level 1 bedrooms as well for 8,500, others for 7,000. So depending, na choice yako, and again depending on your budget, mimi niko tu pale na nitakusort. Sawa sawa. Aya, so category ya 2 bedrooms, kuna 2 bedrooms Pipeline kadhaa, apartments for 18,000 Kenya shillings, na pia kuna 2 bedrooms zingine za 20,000, zingine za 22,000. So in fact kuna 2 bedrooms zingine za 15,000. I have not brought those ones. 2 bedrooms for 15,000 Kenya shillings zinapatikana pale Pipeline. Like I always tell you, you're wondering mbona kule Pipeline 2 bedroom inatoka hivyo na Naka 2 bedroom inatoka 30. The farther you go from town, the less the rent, but the more the transport. But hapa Nakuru transport kitu ya kumind. Transport haiachani sana. Inaachana maybe na 50 bob kitu kama hiyo, si ndio? Because from town to Naka inakuanga 40 bob na tuk-tuk. But from town to Pipeline is 70 to 100 shillings. So exactly. Aya, so Pipeline kunazo 2 beds kwa wingi. Section 58 kuna 2 bedrooms ziko pale. Lanet kuna 2 bedrooms pale. Milimani, kuna 2 bedrooms ziko pale. London, London hapa Nakuru kuna 2 bedrooms niko nazo. Langalanga niko na 2 bedroom. Kiamunyi niko na 2 bedrooms kadhaa. Exactly. So, ni simu tu. Wewe piga tu simu na mimi nitakusort. As you have heard, I'm mentioning places, like almost, especially around the city areas, I'm mentioning those places because watu wengi pia wananiambianga wanataka karibu na Tao. Isikue mbali na Tao. So umesikia nimemention Kiamunyi, nimemention London, nimemention section 58, nimemention White House, nimemention Naka, So pale Naka kuna 2 bedrooms, apartments ngapi? 3, na zote ni brand new. 2 zinatoka 30,000 na zingine 2 na nyingine moja inatoka 35,000 rent. So yani uko na options kadhaa. Okay, but the one that I brought recently, little bit some apartment, Parkview Apartments, iko na rooftop fiti. Alafu pia wameka pale some chill spots on the rooftop. Apart from that, they have a laundry center. That is the unique offering at your apartment. A laundry center
Sijaona kama hiyo hapa Nakuru. Yaani pale kuna washing machine, wewe unaenda pale unaweka nguo zako zinaoshwa, unatoa unaanika, basi na uko tu unatulia tu kule juu kwa rooftop. Unaona? So it's very nice that one. Bet some park view apartments. So ziko pale. Alafu kuna 2 bedrooms kadhaa Barnabas, kuna 2 bedrooms Pipeline. Nilishasema kuna 2 beds blankets. Hizi za blankets, let me narrow them to them as well. Hizi 2 beds za blanket ziko na like at that rate ya 30,000 and they are huge. Like they are seriously huge. The bedrooms will take 3 beds. Each bedroom it accommodate beds 3, so they are seriously huge. And then they have solar powered water. So pale maji inakuja kwa taps warm. Any time of day ukitaka tu kama ni warm water basi unafungulia tu pale inakuja kwa tap. So ziko awesome pia, you know, they are that unique. So kuna 2 beds Kiamunyi and Milimani, kuna 2 beds, yes, kuna 2 beds Milimani. 3 beds for now ndo niko nazo chache, niko tu na Pipeline na ni on compound 3 bedroom 35,000 Kenya shillings, na pia niko na an apartment in Kiamunyi, a 3 bedroom renting for 30,000 Kenya shillings. There is a 3 bedroom at White House, Bismarck area, not Bismarck, Eastmore area, pale White House. This is the cheapest 2 bedroom apartment, 3 bedroom apartment inatoka 30,000. Nijirudia ama nini? Kuna 3 bed iko pale Eastmore in White House. This is the cheapest 3 bedroom apartment inatoka 24,000 Kenya shillings. Iko pale Bismarck. Kuna ingine White House ya Eastmore inatoka 30,000 Kenya shillings na ni 3 bedroom apartment. Okay, so mpaka hapo call us 0791055678. Remember, when it comes to house hunting in Nakuru, EZRA ONDARA is the way, the truth, and the only way. See you in the next one.